Very much good.
How many members are using that? 80 microcontroller pin diagram. Pin diagram. Off చేయవది. Zoom లో So, how many pins in 8051 microcontroller? Four off నుంచి ఇక్కడ ఆఫ్ చేయాలి. హలో హలో ఇక్కడ సౌండ్ ఆఫ్. హలో డివైస్ ఇది మొత్తం ఓపెన్ చేయండి. అది కాదు. హలో దీంట్లో Yeah. 8051 is having the total 40 pins. Right? How many members are attended the last yesterday's class online? Please raise your hand. ఎంతమంది విన్నారు? లేరా? ఏ క్లాస్ విన్నారు? Yes. Keep your mobile phone in silent mode and keep it in bag. 8051 is a microcontroller.
Your first unit is the 8086 microprocessor, right? Hello. Okay. 8086 is the microprocessor and 8051 is the microcontroller. Anyone can differentiate both the 8051 and 8086 microprocessor and microcontroller. Any differences? Why microprocessor and why microcontroller? Anyone? Microprocessors and microcontrollers. No one. So no one is studying. This is your fourth year, right? 4-1. The only, if you are finishing this 4-1 semester, the photo, I think 1 or 2 subjects under major project. So if you want to score or if you want to gain knowledge in 4-1, in 4-2, you will get the practical knowledge of your major project. Okay. Okay. The microprocessor is only having the CPU. What is CPU? Central processing unit. The central processing unit means that can only processing the instructions or the data. For example, if you are into one program, that program can be executing simple processing in the CPU unit, but there is no memory in the CPU. We need to connect the external memory and the external input output devices to CPU. Then only that is called the computer. Okay, the CPU is not the computer. If you are the CPU is having the input output device and the processor and memory, then that is called the computer. That may be laptop or anything. Okay. So coming to the microprocessor and microcontroller difference, the microprocessor is having only CPU, but does not have the any input and output devices or memory. Coming to the microcontroller is having the input output device, the CPU and memory, on chip memory. The chip itself has some memory of the basic the hand, because we are having the input output pins on chip. Input output and so here connection is there. ఈ స్లాట్ ఉంటేనే మీరు ఓన్లీ యూఎస్బి పోర్ట్ నెక్స్ట్ స్లాట్ లేదు. Then how you connect this? The same thing, microprocessor also doesn't have the any input output pins, but the microcontroller is having the IO pins, input and output pins. That is, there is a facility to connect this type of connectors, not like this. This is the only. So that is the microcontroller. So now, how we'll take the some applications for this 8051 for the interfacing, how we are interfacing the external, how interface the external devices to the microcontroller. There is screen. There okay. Okay. See the 8051 in the C of 8051. 80. How where start of here? The side also this is having 3 pins here
So where we will start 140. So here some చిన్న హోల్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉందా ఏమన్నా? హోల్ semi circle లాగా ఉంది. So from this, keep the IC like this. It should be like opposite side. Okay. Now you can the one here for up to 21 to 21 to the number. Now just I will show the distance. Here you can see this one is the knob. Here 1 to 20 and 21 to 40. Total 40 pins. So out of 40 pins, the 32 pins in under one connection wire. Okay. So the 32 pins are allocated for the 4 ports. Input and the output port. So 2 pins are divided into 4 types, 4 categories. That is 4 to, so this is the P0, P1, 4 to 0, 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3. In the programming, directly you can use 4 to 0 means P0.0, the first pin. P0.1 is the second pin. P0.2 is the third pin. Like that, the last one is the P0.7. So any input output directly to this port 0 or the port 1 or port 2. The remaining functions also there. So 30 by the end of time of 40 no? Many pins are including the 5 pins. Meaning 8. So out of 8, 2 pins are on cost. Where this means 5. So you can connect 5 volts DC to volts supply to any electronic device require the DC supply. But you can say that DC and AC supplies. DC and AC. Direct current and alternating. What is the meaning of that direct? So, direct current means your mobile phone. The alternating changes in the current. So C supply to mobile phone. So mobile also electronic. DC volt. The instant of time. Alternating current means that is having some. So the sinusoidal signal, same signal. IC లో జాయిన్ చేస్తాం. కరెంట్ ఇలా ఉంటుంది. Okay, so now this and electrical components all are operating with the AC supply, the electronic components are operating with. So here they are giving
Okay. So two lines or two pins for power supply. The ground wire and this one is the plus 5 volt. You can see here VCC equal to plus 5 volts. Okay. Next, here the reset. Every IC is having the reset pin. What's the meaning of reset? What is the meaning of reset? General entity. Restart. Restart. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన మిషన్ ఆర్ ఎనీ డివైస్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటుందో ఆ స్టేజ్ కి వస్తుంది. మనం ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ అప్లికేషన్ ఆర్ సమ్ వీఆర్ వాచింగ్ సమ్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ రిసెట్ చేసామనుకోండి క్లోజ్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఆన్ చేసే స్టేజ్ కి, ఆన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్రెష్ గా ఆ స్టేజ్ కి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిసెట్. So reset means it will terminate the all current execution applications. All applications running. So the all applications will be closed on that. So guys, I think connect anything. Okay, then you can press the reset button. You can enable the reset button. The all applications. Okay, you can observe the more ICs also we are going to set. Every IC is having the reset pin, RST pin. RESET, reset. The same word reset in the digital terminology is 0. You can remember. Set ante 1, set ante 0. Adi digital terminology lo binary values రాసినప్పుడు binary values 0s and 1s రాసినప్పుడు the reset means 0, set means 1. But here reset ante this is the machine reset, not the numbers reset. The machine reset means that will reach the initial position. So then reset pin, then external clock pulses, and then enable address and slash enable. This is the external address number. External address ante the 8051 microcontroller is having the some internal memory. Is what are the different types of memories? Tell me, what are the different types of memories? RAM and ROM. What is the RAM and what is the ROM? In simple words. Okay. Read-only memory is the read-only memory. RAM is the random access memory. What is the read-only memory? What is the difference? Which one? ROM. The ROM is the permanent. ROM is permanent memory. Read-only memory is the permanent. The permanent memory means the power is off. That will retain the data available in that memory element. The data undo. The random access memory is temporary memory. Whenever the power is off, simply the content of RAM will last. You are running the one program, you are typing the one MS Word. With Windows 2007 running in random access memory. Once you save చేస్తావు కదా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది, that will saving into the read only permanent memory. Read only power is off, continue to be basic difference in the RAM. So now coming to this 8051 microcontroller is having the two types of memories. That is the internal random access memory and read only memory. Read only memory is the 4 kilobytes. 4 kilobytes. What is the how many bytes per 1 kilo? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా. How many bytes for 1K? అదే కిలోగ్రాము, కిలోమీటర్ అంటే ఎంత? What is the K value? 1000 meters, 1000 grams అయితే 1 kg అవుతుంది. Similarly, what is the K kilo in digital?
1024 bytes. How many bytes for, how many bits for 1 byte? How many bits for 1 byte? 8 bits is equal to 1 byte. 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. Now 4 kilobytes. 4 into 1024. The total 4096 of bytes of memory available with this 8051 microcontroller. Okay, the 4096. That is simply called 4 kilobytes. And the random access memory is the 128 bytes only. Okay. If you're having the more read-only memory, then we can store the large amount of data in that. If you are having the more random access memory, then what is the use of the more random access memory? ఇది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఎక్కువ ఉంటేనేమో మన డేటా ఒక సినిమా మొత్తం దానిలో పెట్టవచ్చు. తక్కువ ఉంటే ఆఫ్ కట్ చేసి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే డిఫరెంట్ డివైస్. అదే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి, తక్కువ ఉంటే ఏంటి? The operating will be speed. If the random access memory is the more, your speed of the computer is more, because the more applications can be run in the random access memory. మీరు 2 GB మొబైల్ తీసుకోండి, 2 GB అంటే 2 GB ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకోండి, 8 GB ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద డిఫరెన్స్. 2 GB ర్యామ్లో ఒక అప్లికేషన్ చేసి ఇంకో అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ చేస్తే ఇంకో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, బఫరింగ్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే ర్యామ్ సైజ్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, అదే 8 GB ర్యామ్ ఉంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్ వినొచ్చు, లేకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వీడియో మ్యూజిక్ వినొచ్చు, డేటా టైప్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా యూ కెన్ డూ ద మల్టిపుల్ థింగ్స్. దట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ random access memory. So that's why you are going for the laptop, you are going for the purchasing of the laptop. Well, your first feature you are seeing, what is the RAM, what is the ROM, what is the processor speed, the mode thing, and what is the processor, which processor, and what is the frequency of processor, operating frequency, and what is the RAM size, and what is the ROM size, permanent memory. Okay, so like that, this is also having the two memories, 4 kilobytes of RAM and 128 bytes of read-only. So now, these are the pins. The block diagram, we almost discussed this block diagram. Now, why I am teaching this 8051 already? See, if you are understanding this interfacing of external devices with the 8051 microcontroller, we can understand easily the interconnection or connection of external device with 8086 microprocessor. Basic differences. Okay, so actually your third unit, as per your syllabus, your third unit is 8086 interfacing. Anyone can see the syllabus also. The 8086 interfacing is a completely third unit. Some the third unit. So now, చూసారా LED? Anyone can saw the LED? ఎవరు చూడలేదా? చూసారా? మీ ల్యాప్టాప్ ఉందా? పవర్ ఆన్ చేయగానే మీకు ఒక బల్బు, రెడ్ బల్బు, గ్రీన్ బల్బు ఛార్జింగ్ పెడితే కనెక్షన్ అదో అనే దానికి వచ్చింది అక్కడ. దట్ ఈస్ LED. ద 2 టర్మినల్. మీ మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ చేస్తే కూడా మీకు ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో లైట్ వస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ LEDs. The LED is having the 2 terminals. One is the positive wire and other one is ground wire, negative wire. That is the positive and ground. Okay, so now the LED is having the 2 connections. LED stands for anyone? Light emitting diode. Very good. Light emitting diode. Light emit అంటే light ను emit చేస్తుంది, బయటికి పంపిస్తుంది. That is called the by applying the DC supply. So here we are using only the DC components. Now you can see where we are connected directly. What this is the LED is light emitting diode is having the 2 wires, the positive wire and negative wire, and this is having this ground wire. Negative can connect the ground. That ground and microcontroller ground both are same. Microcontroller and the pin 20 pin same. Adhe 20 pin you can connect this ground wire. And the P wire, the
positive wire ఉందా? That positive wire you can connect any one port. The which port you can here? Port 2. Port 2 లో ఏ పిన్ కనెక్ట్ చేశాం? P2.5 అంటే 6th పిన్. 6th పిన్ ఎందుకంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. Okay, the P2.5. P2.5. Not only P2.5, you can connect the P2.0 or P2.1. In the last class, I given some simple programs in 8086. గుర్తున్నాయో లేదో ఒక ఐఓ పోర్ట్ పిట్ని మనం సెట్ చేయొచ్చు, క్లియర్ చేయొచ్చు. సెట్ అంటే 1 అమ్మ ఇక్కడ. సెట్ 1, రీసెట్ 0. ఓకే, సో అలా యూ కెన్ కనెక్ట్ ద ఎనీ port pin of the port 2 or port 0, port 1, port 3. You can use the any port. Now, I want to blow the bulb. ఎప్పుడు గ్లో, ఎలా గ్లో అవుతుంది బల్బ్? మనం దేనికి కనెక్ట్ చేసాము? బల్బ్ పాజిటివ్ వైర్ని P2.5 కనెక్ట్ చేసాం. సో ఐ వాంట్ గ్లో ద బల్బ్. బల్బ్ గ్లో చేయాలి. బ్యాటరీస్ థింగ్ ఇక్కడ ఇది అవసరం లేదు, మనం డివైస్ అవసరం లేదు, మన మైక్రో కంట్రోలర్ డైరెక్ట్ మన అడాప్టర్, మొబైల్ అడాప్టర్ ఉంటాయి కదా, దానిలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి, దాని నుంచి డైరెక్ట్ మన ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేస్తే కూడా ద ఎల్ఈడి విల్ గ్లో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్ఈడిని మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. కొంతసేపు ఆన్లో ఉండాలి, ఇంకొంత ఆఫ్లో ఉండాలి, ఆన్ ఆఫ్ అవుతుండాలి, సమ్ విత్ పర్టికులర్ డిలే. సో ఎట్లా చేయాలి? ఫస్ట్ దాన్ని గ్లో చేయాలి. ఇన్ దిస్ the microprocessor LED is connected to the microcontroller port 2 5 pin. Dani by writing the simple program or show the LED. First close it, on off. How to set? Correct. You can set the pin. How to set the pin? I given the one instruction in the 8051 microcontroller to set the any set ante 1 amma ikkada 1 ante enta digital lo 5 volts daniki output voltage enta apply chesamo. Example this 8051 is off 5 volts, set means 5 volts, true anna 5 volts, true anna 1, set anna 1, high anna 1 ante 1, that is equal to 5 volts in digital. Okay, so దీన్ని సెట్ చేయాలి మనం. P2.5 ని సెట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద 1 ది P2.5. 1 అంటే ఆ P2.5 నుంచి 5 volts మన ఎల్ఈడి బల్బుకి వెళ్తుంది. ఎలానో సెకండరీ గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి P2.5 గ్లో అవుతుంది. These diagrams you can listen carefully. In case of 8086, this facility is not available directly. Indirectly we are connecting the same LED. Instead of this 8051 microcontroller, 8086 microprocessor, right? 8086. So, but there is no direct connection between the LED and the 8086 processor. You have to remember this circuit. Okay. Now, okay. See. Set to B. This is the one instruction to set or to apply the 1 to the any pin or any register. So here the which pin we are using to tap the programming and put it. So we are not using programming మీకు లేదు కాబట్టి then you can use simply no issue. P2.5 set B P2.5. Now you can run the application. ఇది ఒక simple online program. Store this, you can give the one name to this program, you can save and you can run this application. Your bulb will glow. Your bulb will glow. Now you want to on off చేయాలి. ఎంత టైం ఆన్ లో ఉండాలి, ఎంత టైం ఆఫ్ లో ఉండాలి, we need to decide. Okay, so now this you can on, make it on
by taking the one delay. Delay is the label name. Similar to your function. Function calling amma. Call delay ante deni call chestunnam manam? Delay ni call chestunam. Delay is the function here. According to your Python or C or CBP. Okay, delay is the function. So function program define chesam ikkada. Somewhere we need to define. So after delay, again you can here CLR ఏమవుతుంది P2.5. P2 will clear. Clear అంటే ఏంది ఇక్కడ reset. Reset అంటే 0. ఏమవుతుంది 0 volt. 1 1 5 volt 0. Binary bit 1 అంటే 5 volt 0. Right? So now clear P2.5. ఇంత టైం క్లియర్ అంటే ఆఫ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎంత టైం ఆన్ లో ఉంటుంది ఈ కాల్డ్ ఈ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ బి సో దట్ CLR P2.5 will cute, so the LED will off. Here also you can take the some call delay CLL call delay, right? Here you can find the delay program, function program. Okay, enta time anedi you can see here. Move R3 comma enta 0FF hexadecimal number. Register R3 is 8-bit register. So we are placing the 8-bit. This is the 4-bit and this is the 4-bit. 0. 0 anedi endu why we are taking the 0? Actually, the FF is the character, but the F is also one of the number in hexadecimal number system. So here we are using hexadecimal number system. మీరు ముందు 0 పెట్టకుండా FF డైరెక్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, the processor will treat FF is the character, so that will display the syntax error. Syntax error కదా, క్యారెక్టర్ ని రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ చేయలేము. Character ASCII value we can move to the register, but the direct character we can't move. Okay, so the processor will treat the error. So our error ni avoid cheyadaniki we are adding the 0. 20 undi value. What is the value number? 20. What is the value? What is the value now? 21. So if you are adding the 0 to the left hand side, the value remain same. Here also same. FF key left side 0 additional, that value is the FF only. Okay, next. Guess what is this instruction? DJNZ R3. Next label I am taking here. And return. What is the meaning of this? Move R3, you know. Move R3 అంటే FF ను మనం ఎందులో మూవ్ చేస్తున్నాం? R3 రిజిస్టర్లో. నెక్స్ట్ DJNZ. What is the full form of DJNZ? Anyone? వినట్లే మీరు ఎవరు? DJNZ. డిక్రిమెంట్. D అంటే డిక్రిమెంట్. J అంటే జంప్. కరెక్ట్. J అంటే జంప్. N అంటే నో. నో అనొచ్చు, నాట్ అనొచ్చు. ఓకే, నో ఆర్ నాట్. Z 0. ఇప్పుడు అన్ని కలిపి చెప్పు. డిక్రిమెంట్, జంప్, ఇఫ్ నాట్ 0. ఏది నాట్ 0? ఏది నాట్ 0 అవుతే జంప్ ఉంటుంది. డిక్రిమెంట్, jump if not 0. R3. The execution of this instruction is simple programming level discussion, but one more thing. So increment, jump if not 0. So
Here for the every execution, the R3 will be implemented by 1. Okay, first one R3 lo FF. Implement out there FE. Then FT, 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 FB, FA. Then F9, F9, F8, F7, F6, F5, F0. F0 తర్వాత ఏమొస్తుంది డిక్రిమెంట్ EF. EF, then EE, ED, EC, like that. So whenever it will be 0, this will be terminate. అంతే కదా? ఒకవేళ 0 కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాం మనం? నెక్స్ట్ కదా. నెక్స్ట్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది? ఇది R3 0 అయ్యేంత వరకు ఇక్కడనే తిరుగుతుంటది. ఇన్ని R2 execute. It is the return to 0 అయ్యేంత వరకు మనం బల్బ్ ఏమవుతుంది? ఫ్లో అవుతుంది. Because we are setting first. After complete 0 అయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి వస్తుంది. ఏముంది నెక్స్ట్? CLR. What is the meaning of CLR? Clear. Clear P2.5. Clear అంటే ఇంత ముందు ఉన్న దాన్ని క్లియర్ అంటే 0 చేస్తున్నాం. 0 అంటే ఏంటి? ఆఫ్. ఎంత టైం ఆఫ్ లో ఉంటుంది? అగైన్ ద సేమ్ డిలే. అగైన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కాల్ డిలే. సో ఎన్నిసార్లు మీ బల్బ్ ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో హౌ మెనీ టైమ్స్ యువర్ బల్బ్ విల్ బి ఆన్ అండ్ ఆఫ్? ఎన్నిసార్లు ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది? ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి ఆన్ అవుతుంది, ఇంకోసారి ఆఫ్ అవుతుంది, తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూషన్ లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్, యూ వాంట్ కంటిన్యూ ద ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ ఆన్ ఆన్, యూ వాంట్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్, దెన్ వాట్? ఓకే. సో ఫర్దర్ ఓకే అది ఒకటి. లేదంటే ఓన్లీ 5 టైమ్స్ మాత్రమే ఆన్, 5 టైమ్స్ ఆన్. ఏం చేంజ్ చేయండి చెప్పండి. 5 టైమ్స్ ఆన్ కావాలి. సెట్ని ఇయర్ని ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? 5 టైమ్స్. మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏం రాయాలి? సింపుల్ వర్డ్స్ లోనే. ఇంక్రిమెంట్ ఎంతవరకు చేస్తావు? కరెక్ట్. ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే అంటే ఒక రిజిస్టర్ తీసుకొని ఆయన 5 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత పెట్టుకున్నాం. అలా కాకుండా ఒక 5 టైమ్స్ ఆన్, 5 టైమ్స్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోవాలంటే ఇంకా ఆఫ్ అయిపోవాలి. అదొక కండిషనే. ఒక రిజిస్టర్ తీసుకొని దాన్ని ఇంకా 5 టైమ్స్ మళ్ళీ దాన్ని మనం మళ్ళీ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ లెంతీ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని కంపేర్ చేయాలా, 5 వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయింది. ఇంకో వే, అనదర్ వే, లూప్. లూప్ 5 టైమ్స్. లూప్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? తీసుకోవాలా కౌంట్ 5. దెన్ ఏమమ్మా ఏం చెడ్డుందా ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్స్టెన్షన్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఎస్ మూవ్ R2 కామా మూవ్ R2 కామా 058. మూవ్ R2 కామా ఎంత ఇచ్చాను? కౌంట్ 5 ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ డీజే ఎంటర్ రిపీట్. ఇప్పుడు చూడండి ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఎలా అవుతుంది. ఫస్ట్ రిపీట్ ఈజ్ హియర్. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి
Move R2 comma 5. Next, set P2 dot 5. Okay, next clear delay. Clear question mala. Clear P2 dot 5. All delay. Is a R2 repeat. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5 ఉంది, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 4 అవుతుంది. రిపీట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ సెట్ క్లియర్ అగైన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎన్ని ఇప్పుడు ఎంత 3 అగైన్ 2 1. నెక్స్ట్ టైంకి ఏమవుతుంది 1 మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ట్ ఏమైంది 0. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమింది ఇంక్రిమెంట్ జంప్ ఇఫ్ నాట్ 0. R2 వాల్యూ నాట్ 0 ఉంటే నాన్ 0 వాల్యూ జంప్, అదర్వైజ్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్. So we can write a. So now this program LED glowing 5 is glowing 5 times. Then open the circuit. Nice simple program also. Very well. Don't sit ideal. Surely you will get the 1 question from the this is the 5th unit. So you will get full marks from 5th unit. Yes, don't make nice. Yeah, over. Next program, mirror and program. Next application. Only one LED only. Next will get more LEDs. Then you have to write the program for that. మీరు ఏం చేస్తున్నారమ్మా ల్యాప్టాప్లో? నోట్స్ తీసుకో, దాంట్లో రాస్తున్నావా? ఇదేనా ఇక్కడ యాక్చువల్గా 8051లో 40 పిన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన పిన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. Okay, now the same program you can
రన్ కంటిన్యూస్లీ ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మనం పవర్ ఆఫ్ చేసేంత వరకు దట్ ఎల్ఈడి విల్ బి ఆన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్లీ. సేమ్ డిలే. ఏం చేంజ్? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ వి నీడ్? ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 5 times. 5 ఆన్ 5 ఆఫ్. రైట్? నౌ కంటిన్యూస్గా ఆన్ ఆఫ్ కావాలి. ఏం చేయాలి? ఓన్లీ ఫ్యూ చేంజెస్. యూ కెన్ గెస్. గెస్ చేయగలరు. వాట్ ద కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్. చెప్పండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్. వాట్ ద చేంజెస్? ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? ఎక్కడమ్మా? చెప్పు. పర్లేదు. కాల్ దగ్గర కంటిన్యూ, అది డిలే కోసం వాడాం. తీసేయాలి. తీసేం చేయాలి? ఓకే. యువర్ ఫ్రెండ్ సెడ్ రిమూవ్ ద 5. ఇట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రిమూవ్ ద 5. కరెక్ట్. బట్ ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ అనేది కంటిన్యూగా రన్ కావాలి. 5ని రిమూవ్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. నెక్స్ట్. రిమూవ్ దిస్. ఓకే. నౌ ఐ రిమూవ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ? సో ఫర్ ద కరెక్ట్ ద సేమ్ లో ఎక్కడైతే మీరు కీ చేంజ్ అండ్ రిపీట్ అని రాశారో ద సేమ్ లో it require the condition to repeat the infinite times to repeat. So you can use the we are has instruction, that is a jump instruction, conditional jumps and unconditional jumps. Here it use jump, that is S J M P. S jump stands for short jump. చిన్న జంప్. తక్కువ. ఎంత షార్ట్ జంప్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ 128 bytes. జంప్ అంటే మోర్ దెన్ 128 bytes, దట్ ఈస్ ఇన్ 256 bytes. టర్మ్స్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్ షార్ట్ జంప్ means more to 2 kilobytes. So this same program. So now it will execute continuously. Our LED will show. Okay. Same program you can repeat. Is there any doubt in this? Okay. Next one. Simple. Then close it. ఇక్కడ మన షార్ట్ జంప్ చూసాము. సెట్ బి ఇక్కడ కాల్ డి హియర్ P2.5 again షార్ట్ జంప్ రిపీట్ ద ఫ్లో చార్ట్ పాయింట్. అదే మనం కంటిన్యూ కావాలనుకుంటే ప్లే పెట్టుకో. ఎంత 5 times కౌంటర్ తీసుకొని 5 times లూప్ రిపీట్ చేసి ఓకే. నెక్స్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, దానికి అవసరం లేదు మనకి. డిలే ఎక్కువ ఇచ్చాడు.
సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ ఇదంతా తీసేయండి. సెట్ బి p2.5 ఏ కాల్ డిలే p2.5 కాల్ స్టార్ట్. We are giving the delay program. Next. ఇది చూశారు ఎక్కడన్నా? నేమ్ ఈస్ 7 segment display. చూశారు ఎక్కడన్నా? చూశారు. రైల్వే స్టేషన్ లో టైం డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. సో దాని మీద టైం డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ కెన్ రైట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అవర్ మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ టైంలో ఎన్ని ఉంటాయి డిజిట్స్? ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి టైంలో? ఎస్ఎస్ సారీ ఎంఎం హెచ్హెచ్ అంతేనా? 2 hours అంతే కదా? 2 digits per hours అంటే 12 hours ఉంది అనుకో, 1 ఒక డిజిట్ 2 ఇంకోటి. అదే మినిట్స్ లో 00 నుంచి 60 వరకు ఉంటాయి. సో 4 LEDs you can use, 2 LEDs for minutes and 2 LEDs for 7 segment displays for hours. Then you can write a program. ఎలా రాస్తారు ప్రోగ్రామ్? డిలే తీసుకోండి అంటే LED ఎలా రాస్తారు చెప్పండి అమ్మా ప్రోగ్రామ్. సింపుల్, నేను కనెక్షన్ అయిన తర్వాత చూద్దాము, విల్ సీ లేటర్. సో హియర్ this is the hours. ఇది కంటిన్యూ గా చెప్పండి. ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ కావాలి? అంతేనా? 0 నుంచి 9 అయిన తర్వాత ఏం కావాలి? రిపీట్. ఇది 0 నుంచి 6 వరకు. 6 వరకు 6 అయిన తర్వాత అప్పుడు చేయాలి. 6 కూడా కాదు 59. సో యూ కెన్ టేక్ ద 6 అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇది 1 అవుతుంది, రైట్? ఇది 1 అవుతుంది. ఇది అప్ టు ఎంతవరకు పోయిన తర్వాత? 10 పోయిన తర్వాత సారీ 0 నుంచి 9 వరకు వెళ్తాయి. తర్వాత ఇది ఇంక్రిమెంట్. నెక్స్ట్ 1 కెన్ యూ ఏబుల్ టు రైట్ దిస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని 4 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లే తీసుకుంటే దాన్ని మీరు ఒక డిలే సెకండ్స్ కి ఎంత డిలే ఇవ్వాలి, మినిట్ కి ఎంత డిలే ఇవ్వాలి? సో యువర్ టైం how we are connecting this 7 segment display, you can see ఎంతమ్మా? ఇంతకుముందు ఒక LED అన్నాను, ఇది ఒక LED. 1 2 3 4 5 6 7 LEDs. That's why this is called 7 segments. 7 segments. For that 7 segments, we are giving the time. Okay, that is segment names A, B, C, D, E, F. Is a DP pin, ground pin. Okay, common codes. N D. Next, so A, B, C, D, E, F, G. Now, I want to display the tell me what are the segments we need to know? What are the points? A, B, C. 2 means, right? This is 2. A, E, G, E, D. Blow cheste, you get the 2. Front half lo untadi, F half lo untadi, C half lo. And similarly, there are some alphabet A, C, D, like that. ఆన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 1 అప్లై చేయాలి, సెట్ చేయాలి. లాజిక్
1 అంటే అప్, 0 అంటే ఫ్లో, 0 అంటే ఇది క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎన్ని సిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 7 సిగ్మెంట్స్. నౌ యూ కెన్ సీ ద. సో how to connect this 7 segment display to the 8051 microcontroller? కనెక్ట్ ముందు ఒక ఎల్ఈడి కాబట్టి పాజిటివ్ వైర్ తీసుకొచ్చి P2.5 కి ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఎన్ని, హౌ మెనీ ఎల్ఈడీస్ ఆర్ దేర్? ఈచ్ ఎల్ఈడి one segment. So how many LEDs are there here? 7 LEDs. How many input out voice? 7 LEDs. 7. Okay. A, B, C, D, E, F. So this is the A, B. ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఈ A నుంచి ఇది B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. The remaining one is the DP pin. Note that. Sridhar, who is Sridhar? You want to tell them? Okay. Okay. So okay, the 7 segment display. Now we are connected the 7 segments and this one. Okay, so now you can ignore this. You can ignore these values. Now you can treat this is two display command. Two display. What are the things we need to know? A, B, C off లో ఉండాలి. C ఆఫ్ లో ఉండాలి. ఇంకోటి G ఆఫ్ లో ఉండాలి.
right? So next, you can take it on. A, B, G, D, this. A, B, C, D, E, F. Give me order. Set change. Next, further, we have common delay. So if you are making this A, B, G, E, D, then you will get the two number will be displayed on the board. And similarly, you can take the different characters. Okay. So ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద నంబర్ 2 లాంగ్వేజ్ లో yes so in our language display the 2 value ఏవి ఫస్ట్ ఏవి ఆఫ్ లో ఉన్నాయి ఇది ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్కడుంది సి సి 0 and f meaning all should be this అంటే ఎంత వాల్యూ ఎంత 1101 అంటే ఎంత 6 13 అంటే D నెక్స్ట్ 1011 అంటే DB DB అనేది hexadecimal number. So you can assign that DB to your port 2. So now you can simply move P to 5 comma 0 DBH. Okay, sorry. The ముందు సెట్ చేసుకుని complete port we are using. So for that simply you can put the P2.5 comma 0 DB. Now your L is low. Okay, so your the 2 will be display. Okay, so this the 7-segment display also is connecting directly to the 8051 microcontroller because we are having the interfacing I/O lines. Lines. చూడండి same display initialize counter and same next interfacing keyboard simple keyboard మీరు సింపుల్ కీబోర్డ్ అంటే ఏదాంట్లో ల్యాప్టాప్ లో క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంది కీబోర్డ్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేటర్ 0 to 9 ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై అండ్ అడిషన్ అదే ప్లస్ మైనస్ divided by division and multiplication and enter symbol. So for that how many keys? 9 plus 4 13 keys. So how we are connect the 13 keys? This is called the 4 by 4 matrix. 4 by 4 matrix. Simple. ఈ diagram అర్థమైందంటే you can understand anything. Simply this is also called 7-segment display. ABCD. ఓకే ద వన్ ఇది ఆన్ అయిందంటే P1.0 ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు దానికి 5 volts వెళ్తుంది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసే డివైస్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ this is about the 8051 microcontroller. Okay, next the same we are using in 8086 microprocessor.
Slides లో క్లోజ్ చేయడం ఎట్లమ్మా? క్లోజ్ సైడ్స్. Next, we are entering into the 8086 microprocessor heading. Interfacing of 8086 microprocessor. 8086 microprocessor interfacing. Right? So in that, the few interfaces, the first one is 8255, right under that table, IC number, this stands for integrated circuit. IC number, the IC or name of the device. The first one is 55 interface. Generally, that is abbreviated as PPI. Take example, direct explain the pin diagram and block diagram of PPI under. That is the standard abbreviation, PPI. 8255 is the general interface device. Okay, so 8255 programmable peripheral interface, simply that is the PPI, and DMA 8257 DMA controller. DMA stands for direct memory access. DMA stands for direct memory access. Direct memory access, DMA controller. And third one, 251 USART. And that is also called UAR. This is R. The USART stands for Universal Synchronous Asynchronous Receive Transmit. So this can be used for communications, serial communication. Universal Synchronous Asynchronous Receive Transmit.
Okay. The next one, 825 serial communication purpose. Serial communication అంటే the data transfer from 086 microprocessor to external device. Okay. Next, the 8259, the programmable interrupt controller. Programmable interrupt controller. This can be as PIC. And the last one, 8279, the programmable keyboard or display controller. First 4 ICs are having in your syllabus. First, we can't connect directly the LED to 8086 microprocessor. అంటే దానికి మీకు మీరు ల్యాప్టాప్ కొన్నారు, అందరికీ ల్యాన్ పోర్ట్ ఉందా చూడు, ల్యాన్ పోర్ట్ ఉందా దీనికి? సో హియర్ దిస్ ద ల్యాప్టాప్, దిర్ ఇస్ నో ల్యాన్ స్లాట్. అంటే మన ఈథర్నెట్ డైరెక్ట్ వైఫై కనెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు ఏం వాడాలి? బట్ వైఫై లేదు మన దగ్గర. మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ రెడీగా ఉంది, ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఉంది, బట్ ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ స్లాట్ లేదు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఎక్స్టెన్షన్. ఎక్స్టెన్షన్ దేనికి? ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక వైరు లేకుంటే పెద్ద వైర్ తీసుకొని వైర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం, అది ఎక్స్టెన్షన్ కాదు. అంటే నువ్వు అనుకున్నది కరెక్టే, బట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కరెక్ట్ అవ్వాలి. థాట్ ఈస్ కరెక్ట్. మీరు చెప్పండి. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? బట్ కన్వర్టర్, యు కనెక్ట్ ద ల్యాన్ కన్వర్టర్. ల్యాన్ కన్వర్టర్ ఏంటి? ల్యాన్ టు USB కన్వర్టర్. USB port is available here. So you can purchase one. This is చెప్పట్లే మరి. ఇది ఇక్కడ ల్యాన్ పెడతాము, ఇది USB. అంటే this device is converting the LAN to USB port. So without this device we can't use the internet in that laptop if Wi-Fi is not available. So that's why we are using this. Okay, thank you. So like that, now give me. So now this is the LAN wire is the external LED. You can assume LED, and is a laptop microprocessor, but without this is called the interfacing device. Interfacing device. So here we require the interfacing devices to connect the any external device with the 8086 microprocessor. Those devices are this: 8255, 8251, 8279, 8259, and 8251. The different input output device. The first one is the general purpose. General ante you can use the any display device gaani, keyboard or LED 7-pin display, or your touch screen, your mouse, any device you can connect to the 8255. There is a general purpose input output ports for the input output lines for the 8086 microprocessor. So the compulsory one question on 8255 in your end exams. ఇది థర్డ్ యూనిట్. ఇందులో థర్డ్ యూనిట్ లో కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్. మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఎండ్ ఎగ్జామ్ లో? 4 క్వశ్చన్. అంటే ఏబి ఒకటి చాయిస్, ఒక చాయిస్ లో ఏబి, ఇంకో చాయిస్ లో ఏబి, 4 క్వశ్చన్స్. ఆ 4 లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ 8255. 99% you will get the one question of 8255. So listen carefully.
So the 8255 general purpose. Okay. After studying this, directly the which application you are executed in the 8051 microcontroller, the same application we can run here also. Using this 8086 microprocessor and the 82. ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అమ్మా? 8051 యూజ్ చేస్తే బెటర్, 8086 యూజ్ చేస్తే బెటర్? ఇది బెటర్, అది బెటర్? 8051 is better for the simple applications. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఎల్ఈడి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసి సింపుల్ ఒక 4 లైన్ల ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక 8086 కావాలి, 8255 కావాలి, అంటే మనం ఇంకో ఎల్ఈడి కావాలి. ఎల్ఈడి కామన్. అంటే ఇప్పుడు దేని కంట్రోల్ చేయాలి? ఎల్ఈడికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఈ 8255 మానిటరింగ్ కి కూడా కంట్రోల్. For that also we need to write the program. So the program length also will increase. That is the main drawback of this 8086 using for the simple applications. For the major application, it is good. Now put heading programmable peripheral interface. Programmable peripheral interface. 8255. Make it fast. Already in the class, so I will speed up. చాలా బిజీ ఉంది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు ఫస్ట్, ఇక్కడ చూడు నచ్చిందా? అక్కడ చాలా ఉంది. ఓకే, యూట్యూబా? ఓకే, సో ద పిపిఐ program peripheral interface, keep heading programmable peripheral interface, PPI. IC number is 8255. 8255. The main features of this 8255 is having the total 40 pins. Total 40 pins, and is the total 40. Out of 40, 22 pins are in, sorry, 24 pins are input and output. 40 lo 24 input and output. 8 data lines. And total this 24 input output lines are serving same function as 8251 input output lines. అక్కడ 32 lines purpose ఎలా ఉందో ఇక్కడ కూడా 24 lines purpose is okay. So the 24 IO lines are the same purpose as 8051 input output lines. Okay. Next, you can see the 24 IO lines here, the PA02, PA3, PA42, PA7, and 8. Next, PB02,
PB7, total 8 pins. Next, the PC here, the PC 2 to PC3 and the PC4 to PC7, total 8. 32 on over. Next, for this, sorry, 24. For this 24 lines, you can connect the any input and output device similar to any interfacing and 7-segment display, stepper motor or servo motor. Anything. Now, ఇక్కడ మైక్రోప్రాసెసర్ ఏం కనెక్ట్ చేయాలి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ 24 IO lines are connected input and output. Okay. So now how to connect the 8086 with this 825 using lines. In order to 8 lines. In order to 7 data bus or data lines. Now 8086 I have the data lines. Yeah, 8086 flow data lines. 8086 data lines. They're having 16 data lines. D0 to D15 and A0 to A20 address lines. Address lines are not required here. They are using the data lines. So, ఇక్కడ ఉన్న 8 D0 to D7 data lines are connected to the 8086 microprocessor data lines. So now the remaining connections are 30 అయిపోయినాయి. Remaining are special functions. That is read bar. Read అంటే reading operation. Reading operation అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Reading operation అంటే 8086 is reading the 8255 PC. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ 8255 ఏం చేస్తుందో ఇది మానిటర్ చేస్తుంది. The data from 8255 to 86. Next. One more is hit bar. Bar ఎందుకుందో చెప్తాను. Right signal. Right signal అంటే the 8086 sending the data to the 8255. 55 to yes. Right signal. Right operation is input operation or output operation with respect to 8086. Read is the input operation. Write is output operation. Next. CS. CS అంటే computer science. CS is the chip select. Then chip select. Chip select. Which chip? మన 8086 ప్రాసెసర్ ఈ 8255 కనెక్ట్ అయిన తర్వాత దాని ఎనేబుల్ దాని ఫంక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా రీడ్ చేయాలన్నా we need to enable this CS bar. Enable the CS bar. Okay. So now chip select. Whenever you are enabling this chip select pin, the processor is recognizing the 8255 CPI. If this one is the disable, then well the connection unna gani ignore chestadi. Processor will ignore. Only if enable output, processor will recognizing giving the service to this 8255 CPI. Otherwise, no service. This one reset pin simply in the mundu cheppanu microcontroller reset ela ikkada evana function reset chesamante reset enable all will terminate. Okay, next over VCC. A0 and A1 are for the selection line, address selection lines, port selection lines. The pin diagram of 8255. Now you can look at the block diagram. In description in the already A0 to PA7 is a port A. Port A, port A. Set ku bar ఉందా? లేదు. రిసెట్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఏం అప్లై చేయాలి? రిసెట్
1 అప్లై చేస్తే రిసెట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ పైన రైట్ బార్ ఉంది, రీడ్ బార్ ఉంది, చిప్ సెలెక్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే బార్ అంటే ఏంటి మామూలు డిజిటల్లో అంటే 0 ఉంటే 1 అవుతుంది, 1 ఉంటే 0. ఇక్కడ 1 అప్లై చేయండి. రైట్ బార్కి 1 అప్లై చేస్తే రైట్కి 1 అప్లై చేస్తే 1 బార్ అవుతుంది అంతే కదా. రైట్ బార్ ప్లేస్ లో ఐ విల్ టేక్ 1 పైన బార్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ 0. సో దే ఆర్ అప్లైయింగ్ 0 to 36. Enable. No. Now you can take the right bar signal equal to 0. 0 bar ఎంత వాల్యూ 1. ఇప్పుడు 1 to 36 వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది బార్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ పిన్స్ enabling. Enable చేయాలంటే you need to apply the 0 for this. Okay. The PA0 to PA7 total 8 lines. P4 to PC7 4. P0 to PC8 16 plus P0 to PC7 total 8 24. The remaining lines three bar press. This is the input line driven by the microprocessor and should be load the indicator read operation of 2.5. Read bar should be low because the right signal. Here, this is a chip select pin. If this pin goes low, enables the 8255 to respond. No. ఇక్కడ చూడండి chip select A0 A1 port selection A0 A1 A0 A1 00 ఉంటే port C 01 ఉంటే port B 10 ఉంటే port C 11 ఉంటే CWR 80 sorry 8255 CPI function of controlling is called CWR. CWR stands for control word distance. Control word distance. Same. ఇక్కడ ఏముంది ఎనేబుల్ ఏముందమ్మా రీడ్ బార్ రీడ్ ఆపరేషన్ అంటే పోర్ట్ ఏ టు డేటా బస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ D0 to D7 data lines are connected micro via data bus. 8086 is reading the data from port A using the right operation. Data bus to 8086 to port output. Block diagram of 80 micro 25 interfacing devices. 1224 I1 24 I1 or 24 times divided into 12 I1 lines group A can be divided into two groups. First 12 lines are called group A, lines are called group B. Okay, so within this out of this 12 lines, 8 lines for port A, 4 lines for port C, okay, 4 to B7. Okay, see here, PA0 to PA7, 8 lines, and here 4 lines. 12 are over. Next, here the 12 pins. The group B also having 12 pins. So those 12 pins again can be here 4 and here. Together use PC7 to A0. Group A load then port to group B load. So
one port, complete port, that is called port C. Port means, don't get confusion, port. Port means the ports. How many ports? 3 ports. Port A, port B, port C. Next, the bus. Next, this data bus is connected to the 8086 microphone. So, this data lines and this read write control logic signals are connecting to the 8086 transistor. And these pins are the external external. Okay. The external device. ఇప్పుడు ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు? ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేయాలమ్మా. ఎల్ఈడి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి? ఇంకా పోర్ట్ ఏ, పోర్ట్ సి ఐఓ లైన్స్, పోర్ట్ బి ఐఓ లైన్స్, ఎనీ లైన్స్. వైర్ ఏమో వైరు ఇక్కడ కనెక్ట్. సెకండ్ వైర్ ఆఫ్ ద ground. So that send the data. Connect చేసి చెప్పండి. పోర్ట్ ఏ లో 0 కనెక్ట్. పోర్ట్ ఏ 0. PA 0 to PSL. అప్పుడు ఏం చేయాలి? You can send data to the port A is equal to 01 decimal number. 01H అంటే 00001 అంటే 0001 బైనరీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం పోర్ట్ A కి 1 ఇచ్చాము. సో దట్ next, the port A is the input port or output port we need to select. That can be done the CW board. The block diagram of or first step silent mode ani. వద్దా? Make it fast. మీకు వినేదానికంటే ఒకసారి పేపర్ మీద పెన్తో రాస్తే యూ విల్ ఇక్కడ రాసినట్లే ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక గుర్తు వస్తుంది. ఓకే, చదివి వదిలేస్తే కాదు.
So for every topic you are studying, just you can practice with pen and paper. డోంట్ బ్లైండ్గా చదువుకుంటా మన రోబో లాగా చదువుకుంటూ వెళ్ళొద్దు. రోబో అంటే మిషన్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, ఎందుకంటే దాంట్లో మెమొరీ ఉంటుంది. రీడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క స్కాన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డేటా మనమే పంపించాం, మెమొరీలోకి వెళ్ళని ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటాం కాబట్టి అక్కడ గుర్తుంటుంది. బట్ వీఆర్ నాట్ రోబోస్. ఓవర్. దిస్ ఇస్ ద బై డైరెక్షనల్ బస్. ఇలా ఉంటే వన్ డైరెక్షన్, సింగిల్ డైరెక్షన్. ఓకే, మీకు పిన్ డయాగ్రామ్ లో టోటల్ 40 పిన్స్ ఆర్ కవర్డ్ హియర్. 8, 12, 16, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. The total 40 pins are ఇంకా 2 ఎక్కడ పవర్ సప్లై, సిసి అండ్ గ్రౌండ్ పిన్స్. All for cover architecture. Architecture block diagram. Block is block. Architecture skeleton లోపల ఎలా ఉందో. Skeleton of 8 to 5.
అయిపోయిందా ఫాస్ట్ okay. So the skeleton or architecture of 8255, I will show the interfacing diagram for this. Just will say this block by block. Don't draw this, just you can see. Okay. Here, this is the 8255. Here, the external device. External input device. Okay. Take this. Output device ఏంటి ఇక్కడ LED. So we need to connect this LED to direct connection. Then you can sitting device mediator. One mediator between the processor and LED device. That mediator is called a what is interfacing? Interfacing or the interfacing device. If the two devices are not able to connect each other, then one intermediate device or one mediator we are using between the two devices, that is the processor and the external device. So that mediator device is called interfacing device. That interfacing device is 8255. So now that 8255 we are LED we are connecting the using the port A, port B, port C. Any one port we are using and connect the LED, and then this 8255 is connecting this 806 using data bus, using the data lines of 8255 and using data bus of 8086. Ikkada data lines we are connecting. Data transfer between the 8255 and 8086 can be happen using the data lines and using this data lines. And this can be controlled by chip select to reset to read bar, write bar, and A0 to A1 like that. Right? Okay, 80 architecture, then control word register, CWR. Yes, CWR. The CWR is the 8-bit register. 8-bit means the total bits are the D0 to D7. The D0 to D7 bits, and here these 3 bits are used for the group B selection. The 24 IO lines are divided into groups. Group B this is the PC low and port C low, port B. How many values we can here? Three values to manam danlo. What is the one? 180. 1 or 2 or 3. 8. 0 or 1 is the digital circuit. So that is the
format of TWR, control port register. So in place of B, we can use only either 0 or 1. So if 0 means that is the output port. 86 nunchi we are sending data to the external device, that is the output device. So if you are keeping 1 here, then that is 1 means అంటే ఈ PB place లో 1 ఉంటే control over register లో that is the input port, the port B is the input port. Place of PB, that is the D1 bit, is the 0 that can be treated as the port B is the output port. Similar, that is for applied to all ports. Next, PCC also low, and here the D2, we are applying the only 1 bit for D2, that is the mode selection. In place of mode bit, 0 for mode 0 and 1 for mode 1. So the group B IO lines are operating in only mode 0 and mode. Coming to this, PC upper port A and mode for port A. How many bits for group A ports? Any bits tonight? D5 and D6. 2 bits. 2 bits అంటే మనం డేటా ఏం పెట్టగలం? 0 0 0 1 1 0 0 0 అంటే మోడ్ 0 0 1 0 or 1. This mode 0 and this mode 1 both are same. This అంటే so mode 1 two ports are working, that is the port B and port A. Mode 0 లో mode 1 లో that is the port A and port B. Next, mode 2 lo port B, port A. But we are not using the port B in the mode 2. So next, last this mode selections for the input and output devices. In case of input and output, the port of the 8255. Actually, basically, the 8255 can operate in the 2 modes. One is the BSR mode, and this one is IO mode. The processor can operate the 8255 can two modes. One is bit set reset mode, input output mode. Input output mode again 3 modes. Mode 0 work. The basic 8255 is operating the 2 modes. One is the PSR mode and selection. D7 is equal to 0. That is the PSR mode. 7 is 1. It's the CWR register లో 0. So first, not recognize the input output device. But not one here. Okay, one here is operating in IO mode. Right? PSR. ఇది వచ్చింది మళ్ళీ పోతుంది. Okay, so the bit set reset mode and IO mode. BSR mode. In this mode, any of the 8 bits of the port C can be set or reset depending on the D0 control word. Okay, and the bit set reset is selected by bit select flags D3, D2, D1 of the CWR. Okay. So that is the D0, the which port bit we are selecting. The selected bits of port C. Port C ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం total bits 8 pins ఉన్నాయి. PC0 to PC7. That is the PC0 to PC7. This port selection can be done
using the D1, D2, D3 bit of control word register. PSR mode. For PSR mode, you can keep 0 here. Set chela, we are using port C low and the port C upper. Complete port C we are using. A port C low set chestunama research that depends on this 1 or 0 here. Next, the mode selection bits can be done using these 3 bits. D1, D2, D3 using the 0 0 undante 0 0 undante that is the D0 bit. So D0 bit enti ikkada em తీసుకుంటారు ఇక్కడ 1 తీసుకుంటారు అనుకోండి. So D0 bit is set. Port C 0 PC 0 is 1 and 0 0 1 ఇక్కడ 1 ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇక్కడ 1 0 ఉండాలి PSR మోడ్. ఇక్కడ 0 ఉండి ఇక్కడ 0 0 1 ఉంటే then not D1 D1 అంటే PC 1 is equal to 1 because we are taking here is a it set reset. Next, here see here, mode 0, first one we got. Heading కనపడట్లేదు. Mode 0, input output of IO mode. Mode 0. So in this mode 0, the 2 ports are working, that is the port A, port B. Okay, simple 8-bit boards, and also we can use the port C 2 pins independently. The 4 pins separate, 4 pins separate we can use in the 8086 mode 0. Mode of input output. It is mode 1 low. The 2 ports A and B are function as a 8-bit IO ports, and the port to C lines are used for handshake signals. For the each port uses a 3 lines from port to C as a handshake signals. Handshake signals ante the data transmit ayinda receive ayinda. Handshake ante exchanging the information. It is a happen or not. That can be done or that can be read using this port to C signals. Ante mode 1 lo the upper 4 lines of port to C can be used for handshake signals for the port A, and lower port to C pins are used for handshake signals for the port to B register. Okay, in mode 1, this is mode 1 operation. This is the input port. Input port direction చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఉంటుంది PA02 అంటే ఇక్కడ what is the meaning of this? ఈ PA02 PA7 is connected to the external device. ఆ external device డేటా తీసుకుంటుంది. తీసుకొని ఏం చేస్తుంది? దాని దగ్గర ఉంచుకోదు, ఎందుకంటే దీంట్లో మెమరీ ఉండదు. సో దిస్ డేటా is sending to the 8086 microprocessor using data bus. This is the input port. And ఈ లైన్ సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూడండి. Output. Next, mode 2. This mode is used primarily in the applications such as the data transfer between the 2 computers. The mode 2 operation. 2 computers ante the 2 devices are connecting, the 2 processors are connected to the each other using 8255 EPI. This mode, the port A can be only the port A in mode 2 operation. Only the port 2 can be, port A can be work. Direction చూడండి. Mode 2 లో ఎలా ఉంది? Bidirectional. Okay, input as well as output. That can be controlled by this CWR register.
control board register. Example. This is the control board register. Right? Control board register. This is D0, D7. This is the PC low, PC port A, and D6, D7, sorry, D5, D, D2, D1, then two per moda group. ఇక్కడ PHP port గా వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం పెట్టాలమ్మా? I will use CWR is equal to 80 AH. అది ఏ మోడ్లో ఏ పోర్టు పైన మీకు సిడబ్ల్యూఆర్ పిన్ ఫార్మాట్ ఇచ్చాను, సిడబ్ల్యూఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాను. నౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఏ పోర్టు ఏ మోడ్లో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, అంటే ఇన్పుట్ గా వర్క్ చేసిందా అవుట్పుట్ గా వర్క్ చేసిందా? గెస్, నాట్ గెస్, తెలిసే పెట్టాలి, చెప్పండి. ఏ మోడ్లో వర్క్ చేస్తుంది? 80A ఏంటి? సిడబ్ల్యూఆర్ కంటెంట్. సిడబ్ల్యూఆర్ కంటెంట్ ఇదే 1000, దట్స్ ఇట్, 0. ఏ అంటే 1010. చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. పోర్ట్ సి అవుట్పుట్ పోర్ట్, పోర్ట్ బి ఇన్పుట్ పోర్ట్, ద మోడ్ 0. ఏంటి? పోర్ట్ 0. అంతేనా? పోర్ట్ సి అవుట్పుట్ పోర్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. పోర్ట్ బి is the input port because one is there, input port. So port C lower and port B ఏ మోడ్ లో ఆపరేట్ అవుతున్నాయి? మోడ్ 0. మోడ్ 0 ఆపరేట్. కమింగ్ టు దిస్, ఏ మోడ్ ఉందమ్మా 00 అంటే? the port group A also. So here this is port A is the output port, and this one is input port. Next this one TWR is equal to 8 functionality of 2.5 TBS. Port A is a mode 0 operation. Port B also mode 0 operation. And we are using the 8255 in IO. IO. CWR is equal to. Next, right on this example.
ఇది how we can set this 8255 in this mode ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే CWR డేటా పంపించాలి ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి so to control the 8255 you can use this move AL comma the 8AH అంతేనా move AL comma 8AH నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అవుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ కి పంపిస్తున్నామని వీఆర్ సెండింగ్ ద డేటా టు ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ఇన్ అంటే వీఆర్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ బట్ దిస్ ఈస్ ద sending the data to the external device, that is the 8255 with respect to microprocessor. So out CWR comma the two lines you are controlling the 8255 as per yeah. Don't change this content. According to your changes, you can send that value to the AL and out CWR comma AL. AL ఉన్న కంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ రిజిస్టర్ CWR కి వెళ్తుంది డైరెక్ట్ ట్రయల్ చేయాలి మైక్రోప్రాసెసర్లో డైరెక్ట్ మూవ్ CWR comma 8 ఏం రాయచ్చా no any data if you want to send to the any external device, that is a PPI or any right using only AL accumulator ద్వారా AL ప్లేస్ లో BL కానీ CL కానీ replace the AL. Only the data can be transferred to the external using accumulator only. This 8-bit accumulator. CWR is the 8-bit register. So you can use only AL. Data you want send, that data you can place it in the AL and the AL to these are simply summary of this 8255 ports. Now, now you can connect LED to 8255 block diagram. Device. LED to since also you can see the two more lines. Two more is also very enough. Simple connection. దీంట్లో LED connection, ఈ connection దీనికి 8255 connection. Is there any changes? No, same connection. Data bus you can connect to the 8062. So you can connect the CS bar, reset, read bar, write bar, A0 also, A1 also you can. A0 and A1 can be for mode selection, sorry, port selection. Port A, the A0 and A1 for
port selection, that is A1, A0. 0, 0 unte port A, 0, 1 unte port B, 1, 0 unte port A, port selections. Okay. Now, here simply you can connect LED here. The LED is having the two wires. The positive wire here, wire. So దీనికి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి? PA dot or PA0. Over. Only ఎన్ని వైర్లు కావాలి మనకు? Only one input output line. So you can connect. External device place లో simply you can take the external device LED and LED one wire can ground కి ఈ గ్రౌండ్ కైనా కనెక్ట్ చేయండి, ఈ గ్రౌండ్ కైనా కనెక్ట్ చేయండి. Better you can connect this ground. Here and one that positive wire can connect the one port to pin. So then this way. Just I ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆమె ఫస్ట్ CWR సెట్ చేసిన తర్వాత then you can send the data. ఏ డేటా పంపించాలా? పోర్ట్ A0 అంటే పోర్ట్ ఏకి 0 అని X పంపిస్తే ఆటోమేటిక్గా నేను బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. బట్ డ్రా విత్ 8086 ప్లేస్ లో take the 8086 pin diagram. All అవసరం లేదు, just data bus D0 to D7 data lines. Then 48 825 you can use. Then circuit diagram for this LED connection. 8086 place lo you can draw the pin diagram. 825 place lo pin diagram. So what are the pins you are using? Only complete for this circuit. Just that 8 data pins and the internal read bar nunchi 8 is also having the read bar. Around 2 read bar connect cheyali. Chip select connect cheyali. And you can write the A0 and A1 pins for the right. So you can connect for that. చేస్తారా? LED interface same. With LED plus now you can connect the stepper motor, servo motor, you can connect the 7-segment displays, or you can connect the keyboard interface device. Okay. చూడండి. ఓకే, సో మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎల్ఈడీస్?
ఇక్కడ మొత్తం వాడు టోటల్ 8 LEDs కనెక్ట్ చేశాడు. బట్ హియర్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఓన్లీ దిస్ 48 అండ్ ఎల్ఈడి నెక్స్ట్ వైర్ ఒకటి గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేశాడు. ఓకే అంతే. సో దీస్ కనెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎల్ఈడి, ఫర్ ఓన్ ఎల్ఈడి. దిస్ ద ఇంటర్ఫేసింగ్ డయాగ్రామ్. మీకు ఏం చెప్పాను, యూ కెన్ డ్రా ద 8086 పిన్ డయాగ్రామ్. దెన్ using the data bus you can connect the 8255. This is 8255. Then up 8255 lo port A ki port A0 you can connect the one LED positive wire. If you want to use the 7 segment display, this diagram is correct. So now student, you can use the our simple program. Simple, this terminal is not required. Simply you can try and use move AL comma 80AH, then move DL comma AL, then out CWR comma L. The data register low. Okay. So this is CWR purpose. And to blow the data, then same you can use move AL comma 018, move DL comma AL, move PA comma out. Out PA comma DL. Out PA comma or simply if you want to getting confusion, then you can use simply this. Out CWR comma AL. This is for CWR setting. Move AL comma 08, out PA comma AL. This is the port A purpose. And if you want to provide delay, you can write the delay program here. ఎంత టైం మీకు డిలే కావాలి అనేది. Okay. This simple LED connection. If you want to use the 7 segment displays, according to that you can use the 7 segment display. ఏం లేదు, కనెక్షన్లు పెరుగుతాయి ఇక్కడ. ఈ కనెక్షన్లు పెరుగుతాయి అంటే ఇన్ని మొత్తం కనెక్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మూవ్ ఏల్ కామా 01 అన్నానా, ఆ 01 ప్లస్ లో మీకు 8 LEDs ఉంటాయి. 7 LEDs in 7 segment displays. ఆ 7 segment displays లో ఏ 7 segments మీకు గ్లో కావాలో that can write the value for the air. Then you can send that to the 48. So this is the mode interfacing of LED as well as interfacing of 7 segment displays. డిలే ఎలా ప్రొవైడ్ చేసాం, మళ్ళీ తర్వాత హాఫ్ సెట్ చేయాలి. And again you can see the same loop,
So our LED will go on and off, on, off, depending on the delay and depending on the count, how many times you are low. Okay, so this is the interface of LED external device using 8255 device, 8255 PPI, the programmable peripheral interface device. Okay. Everyone draw the simple LED structure, same way, draw Janama. Draw the interfacing diagram of LED with, write in the question, yes. Draw the interfacing diagram of, LED with 8086, LED with 8086 using 8255 PPI, using 8255 PPI. And write the simple program. Yes, everyone draw the structure. You can refer the previous question papers. This type of questions are repeating. In the final exam question papers, you can refer the university papers. You will get the same type of questions.
Next, keep heading. Another interfacing device. This is a special function. This is not the general purpose. The 8255 is the general purpose PPI for the 8086 microprocessor. But this DMA controller, this interfacing device is not general. This is the special function. So that means special function means we can't connect the all devices. Only LED only. So we can't connect the LED using this DMA controller. Okay. So the DMA stands for, the DMA stands for direct to memory access. Direct memory access. మెమొరీ అంటే ఏ మెమొరీ అమ్మ ఇక్కడ? మెమొరీ అన్నాను. విచ్ మెమొరీ? అసలు ప్రాసెసర్ దగ్గర మెమొరీయే లేదు. వేర్ కనెక్ట్ ద ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ. ఆ మెమొరీని డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే ఎవరు? ప్రాసెసర్ డైరెక్ట్ యాక్సెసా? నో. If you are connecting the one external device, one input output device, that input output device and memory can interact directly without intervention of microprocessor. Microprocessor involvement lekunda the data can be transferred from memory device to input output device. Memory to input output device. Once the processor is established the connection between the IO device and the processor. Processor involvement ఎంత వరకు ఉంటుంది? Processor, the two devices. For example, you can take that this is the memory device and this one is external device. Put output. The connection ఉన్నాయి. Through DMI controller, DMA controller. ఆ ప్రాసెసర్ ఎంతవరకు ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసేంత వరకే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. Once the establishment is happened, without involving the microprocessor, the data can be transferred from memory to IO device. The main function of this 8257 DMA controller, direct memory access. Name itself, directly we are accessing memory. Okay, that is the 257. So and also having total 40 bits. Microprocessor, DMA controller. Yes. 4 ports ఉన్నాయి. 4 ports. ఇక్కడ 4 different channels. ద్వారా channel 1. So 8257. Also L1 at 4 channels की like the data bus 8257 లో data lines ఉన్నాయి. Same data lines are connecting to the 8086 microprocessor. Processor communication అనేది only data lines and some special control and logic pins, read write logic pins. Data can be transferred between the 8257 as well as 8086 using only data bus. So our data bus connect అయ్యాయి. So our data bus no the which external device, the which channel device is using that's the result. సరిపోతా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ప్రయారిటీ ఎలా ఇస్తాము? నీకు అంత రిక్వైర్మెంట్ అందులోకి ఎంత ఏమి అమౌంట్ ఎవరికి బాగా అర్జెంట్ ఉంది వానికి ఫస్ట్ పంపించేసి
channels. So that is priority resolver. So four devices can be prioritized using the priority resolver. One also having 8 40 pins. 40. One, three. DP ఉందా DP కాదు యాక్చువల్ అది D0 DP stands for data bit. So D0 to D7 are connected. So D0 to D4 and D5 to D7 bits are connected. Microprocessor 8. చేయాలంటే ఫోర్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ ఛానల్స్ DACK2, DACK3, D request 3, D request 2, D request 1, DMA request 0, DMA DMA 4 channels ఉన్నాయి. One DMA request line, DMA acknowledgement or data acknowledgement. Data request and acknowledgement. See the block diagram, you understand. Class flow now. Yes. The architecture of 8257 DMA controller. The 8257 ఇంకో ఉంది 8237 also. The 8237 8257 237 తీసుకో 37 తీసుకో పక్కన కోసం లేదంటే వదిలేదు 257 into 237 5 plus 3 would both are same both are DMA controller 57 and 8 everyone draw the DMA architecture. You can see the 4 channels here. The 4 channels, the channel 0, channel 1, channel 2, channel 3. The channel 0 is having the DMA request 0, DMA acknowledgement 0, DMA request 1, DMA acknowledgement 1. Similarly, DMA request 3, DMA request 4. These 4 channels are connecting to the 4 different external devices. Everyone, draw the architecture or the block diagram of 8257. I know heading only, you are not able to see because of the too many. Okay, 8257 block diagram, or you can see the below the architecture of 8257 DMA controller.
Yes, don't make noise. Okay, you can see here. The channel 0 having DMA request to 0 and DMA acknowledgement. What is that meaning of DMA request to 0, DMA request and DMA acknowledgement? DMA request అంటే ఏంటి? The which external device is connected to this DMA controller? That external device is sending request. Please give me access the data bus. అని రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. Based on the availability and priority, the DMA controller will send the acknowledgement. ఇంతకుముందు ఎవరు వాడట్లేదు డేటా బస్ని. Data bus, this data bus. So then this DMA controller is giving the one signal to the external device, that is DMA acknowledgement. The bus is ready. Now you can utilize, you can use the, or you can access the memory. Now this device is, the which device is connected here, that device is accessing the memory. ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన తర్వాత హియర్ దిస్ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్. అంటే ఈ కనెక్షన్స్ అన్ని దేనికి ఉంటాయి? మైక్రో ప్రాసెసర్ కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ఛానల్స్ అన్ని ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి. వాస్ ద కనెక్షన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ అండ్ మెమరీ, the processor will not involve. Simply that change like without involvement of processor. The purpose of or the advantage of DMA control. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? DMA కంట్రోల్ వల్ల what is the use of the processor? Processor time is saving. ఈ రెండు ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే ప్రాసెసర్ will do the another task. Okay, so that means we are improving the processor speed using this DMA controller. Processor busy అయిపోయి heat ఎక్కి that will performance will be degraded. Okay. Now these connections are okay. ఈ సిగ్నల్స్ అన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్కి వెళ్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఫర్ ద ఈచ్ ఛానల్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ద వన్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ ఎట్ ఎ టైమ్ 4 external devices. ఆ 4 external devices can be serving with memory using this priority resolver. Priority resolver use the having based on that priority that will communicate with the devices. Here, more chips are there. That also, the more devices are connected. Priority resolver. Here, this priority resolver, two priorities. Fixed priority, rotate priority. అంటే ఏంటి? 4 డివైస్ల కనెక్షన్ ఉన్నాయి. 4లో సేమ్ చేసింది అనుకో టాస్క్ అప్పుడే the external device in the picture already rotate. Now the round robin body round robin word winner in computer networks or any other one. Voice voice వస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా
priority ఎలా ఇవ్వాలి అనేది we have to decide. So in that fixed priority and rotating priority లో round robin వాడతారు. Different priority ఉన్నాయి OS లో. Round robin అంటే that's ఒక మనకి ఇచ్చారంటే దానికి every 5 minutes the device will change. First device 5 seconds, second device 5 seconds, next again third one. అదే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ rotate, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి 0 device, 1 device, 3, 2, 3, 5 minutes, 5 seconds. Again, మనం ఇచ్చే the rotating. So this DMA controls have the two priorities. There is a fixed priority and the rotating. And one, 2, 3, 4. This all together is called as. So our architecture of 8087 DMA control is having 5 blocks. The first block, data bus buffer. Data bus buffer is connecting to the D0 to D7. Lines to the next read write operation. IO read, IO write, path, reset. It's also set. So 861 reset pin ఉంది, 8051 ఉంది, 8055 ఉంది. Reset pin. Next, A0, A1, A2, A3 are address selections and chip select. The processor recognize చేయాలంటే compulsory you need to apply no here because the chip select is the active low pin. You have to give the 0 for this. So that is the read write logic, control logic. Then A4, A5, A6, A7, then hold request, hold acknowledgement and ఇక్కడ DMA request to data, data request to data acknowledgement or DMA request to DMA acknowledgement. దేనికి 8257 నుంచి ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ దీనికి మనం ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటే this 8257 is requesting the microprocessor to access the data bus using hold request and hold acknowledgement. Hold request and hold acknowledgement. అందులో IO read operation, input output operation, లేక memory read write operation. That will decide. Memory read, memory write, address enable. Memory చేయాలంటే we need to enable the address. ఇక్కడ అడ్రస్ ఎనేబుల్ చేయకుంటే AN is equal to 1 ఉంటే memory read, AN equal 0 ఉంటే IO read, IO operation, input and output operations. And strobe, TC, terminal count and mark. Okay, mark అంటే ఇది సర్వ్ చేస్తుంది. This channel is exchanging the information. Complete 8257 will generate the one signal to the microprocessor. The transaction is over. Mark task is completed for the first. Then again the 8086 is sending the next device input and that will establish the connection here. Then mark. Next, the priority, fixed priority, the rotating priority. 4 channels for the each channel. So the general purpose, special. Only we are accessing the memory without involvement of processor. The same steps in the next slide also. It contains how many blocks? 5 blocks. What is the first block?
bus buffer. Next, read write ఇక్కడ control గా read write logic, control logic, priority resolver, DMA. So this by bus buffer is in the data in the person about first one slave అనే కొత్త వర్డ్ వచ్చింది స్లేవ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ కాదు సిమిలర్ మీనింగ్ వస్తుంది స్లేవ్ మాస్టర్ అనే వర్డ్ చూస్తారా స్లేవ్ మాస్టర్ మాస్టర్ అంటే స్లేవ్ అంటే వినేవాడు టీచర్ అని so you are the slaves. Okay, master slave. So now here 8257 ఎవరి మాట వింటుంది అక్కడ ప్రాసెసర్ మైక్రోప్రాసెసర్ మాట వింటుంది సో ద 8257 is working under slave mode. మాస్టర్ మోడ్ కూడా ఉందా ఎప్పుడుంది ఎప్పుడైతే స్లేవ్ మోడ్ గా యాక్ట్ చేసిందో హీరో అయిపోయింది మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు సిగ్నల్స్ అని ఇచ్చేస్తాడు దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చి నువ్వు నీతో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ హీరో అయ్యి వానికి ఏవైతే డివైస్ కనెక్షన్ ఉందో ఛానల్ 0 ఛానల్ 1 ఛానల్ 2 ఛానల్ వాళ్ళను కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆపరేషన్ రైటింగ్ ఆపరేషన్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వన్కి ఇవ్వాలా లాస్ట్ ఛానల్ థర్డ్ ఛానల్ సెకండ్ ఛానల్ సో ద 8257 విల్ కంట్రోల్ is master. Right. Second point, master mode. The outputs A8 to A15 bits of memory address on data lines can be మన అడ్రస్ బస్ లో ఉన్న A8 to A15 చూసిన అడ్రస్ can be changed. Next one, right. స్లేవ్ మోడ్ అండ్ మాస్టర్ మోడ్ స్లేవ్ అంటే వేరే వన్ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతుంది వాడే వేరే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తుంది స్లేవ్ అండ్ మాస్టర్ సేమ్ అమ్మా కంట్రోల్ లాజిక్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ లాజిక్ మాస్టర్ 2 రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి mode set register. I will show the register. Mode set register ante mode selection of 8257. EN0 unda EN0 unda ante channel 1 is selection. Channel 1, channel 2, channel 0 enabling, channel 1 enabling, channel 2 enabling, channel 3 enabling. RP అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రయారిటీ రిజాల్వర్ PR ఉందా RP రిజాల్వర్ RP ప్లేస్ లో 0 ఉంటే ఫిక్స్డ్ ప్రయారిటీ RP ప్లేస్ లో 1 ఉంటే రొటేటింగ్ ప్రయారిటీ ఆ రొటేటింగ్ కూడా ఎంత టైము ఉండి రొటేట్ కావాలని వీఆర్ డిసైడింగ్ సో దట్ ఈస్ rotating priority and EW extended write operation. Next TCS terminal count, then AL auto load. In the each pin description AL is equal to auto load 0 అంటే next TCS అంటే terminal count 1 ఉంటే ఎనేబుల్ చేయడం EW అంటే ఎక్స్టెండెడ్ రైట్ ఆపరేషన్ డిసేబులింగ్ ద extended write operation is the RP mode RP fixed priority
channel 0 disable అంటే ఏమో enable 0 అంటే disable. Channel 2 is the enable, channel 2 is the disable, channel 1 enable, channel disable, channel 0 status register. ఇది కంట్రోల్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. కంట్రోల్ రిజిస్టర్ స్టేటస్ మోడ్ సెట్ రిజిస్టర్. ఆ మోడ్ సెట్ ఎవరు చేస్తున్నారు? ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ ఈస్ సెట్టింగ్ ద ఏ ఛానల్ సెట్ చేయాలి, ఏ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. వీ నీడ్ టు రైట్. మనం ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తే then it will control అంటే ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి. So the mode set register is the input register or output register? Mode set register, input or output? Output register. With respect to processor, with respect to DMA, input register. What output పంపిస్తేనే కదా వీడు తీసుకునేది. So with respect to processor output, with respect to input, with respect to DMA input. ఇది mode set status register. స్టేటస్ అంటే ఏంటి? అది ఏ మోడ్ లో ఉందో ప్రాసెసర్ తెలుసుకోవడానికి స్టేటస్ రిజిస్టర్. స్టేటస్ D0 to D7. D0 to D7 స్టేటస్ రిజిస్టర్. Pins to each pin description. Priority, resolver priority already studied. See, now you can see this. ఇదొకటే స్లైడ్ అమ్మా, ఇదొకటే ఇంకా లంచ్ కింద. 8086 8257. You can connect the external devices, the channel 0, channel 1, channel 2, channel 3, and you can connect the 4 external devices to this. Okay, and along with the data bus, bidirectional bus. Then the output. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇది, దీని స్టేటస్ రీడ్ చేయాలంటే దిస్ డైరెక్షన్. Then 8257, the 8257 is connected to 4 different external devices. Okay. The afternoon will discuss the 8251 serial communication device and memory interface, how we are interfacing the memory, and PIC, the programmable interrupt controller. Interrupt అంటే ఏంటి? ఉన్నదాన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఇంటరప్షన్ అంటే జనరల్ అక్కడ మీనింగ్ఫుల్ ఇంటరప్షన్. ఇంటరప్ట్ అంటే నాకు బస్ కావాలి, ఇస్తావా ఇవ్వవా అని రిక్వెస్ట్ చేయడం. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ ది లంచ్. నౌ ఐ విల్ గివ్ ద టైమ్ ఫర్ ది 5 minutes for the any queries. 5 minutes. Any queries? Any queries that not only the subject, as per the exam point of view also.
Any queries as per exam point of okay. Exam law questions ఎలా ఉంటాయి? Most questions I think this subject is OE subject. OE stands for OE అంటే ఏందమ్మా? ఇది OE subject అంటే ఏంటి? ఓపెన్ ఎలెక్టివ్. ఓపెన్ ఎలెక్టివ్ అంటే మీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా you are studying or you are gaining the knowledge in other domain subjects like electronic. Different branches are there in computer science, data science, miscellaneous, all are computer related. Then triple E, mechanical, civil, ECE. మీకు ఒకటే నాలెడ్జ్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ కాదు. సో యూ నీడ్ టు గెయిన్ ద రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పర్ యువర్ అకాడమిక్స్. మీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మీకు లింక్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే అదర్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్నాయో దట్ సబ్జెక్ట్స్ లేకుంటే ఇంకా ఈ మీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ స్కిల్స్ చూడండి. After it, you will be in the managing position. So you have to know the leadership qualities and managing skills. But for that, open. Similarly, for that program key or application see if you are in the ఉండాలి. తక్కువ మెమరీ ఆక్యుపై చేయాలి. సో దట్ ఇస్ exam point of explain each block how you are connecting external devices. Draw the interfacing of one input device with memory using 8257. So in that case, structure like this. This is the block diagram. Here you can write on the 8086 pin structure. Then 8257 pins. Then the channel 0 channel. By this connect. Four LEDs ఉన్నాయనుకోండి. Each LED can connect. Which one? So then send the data or that is the LED. In case of 7-segment display, 4-7 elevation lo clock undi, digital clock. So for that we can use the HH digit to mm digit, minute digit to HH digit, HH mm time display format కావాలంటే. So you need to draw the circuit, how you are sending the signal, how the LEDs of 7-segment displays are going. You have the exam point of will meet after